Hello. Hello everyone. Hi. Check. Yeah, கேக்குது. Okay. Hi everyone. Good evening. Good evening. Hi. Hi. Okay. Orientation கொஞ்சம் தப்பா இருந்துச்சு. Now it's fine. பக்கா. அண்ணா நான் எப்போதான் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்? இப்போதான் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றேன் அண்ணா. கொஸ்டின்ஸ்க்கு எப்படி ஃபார்முலா வருதுன்னு புரியல அண்ணா. ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் நான் சொல்கிறேன். கொஸ்டின்ஸ்க்கு எப்படி ஃபார்முலா வருதுன்னு புரியலண்ணா. அது you'll get the hang of it. Okay, போக போக if you practice moreனா உங்களுக்கு பழகிடும். you will understand எந்த சுச்சுவேஷனில் என்னென்ன ஃபார்ம்னால அப்ளை பண்ணும் அப்படின்ட்டு. இப்போது if you take motion in a straight line, motion in a planeலாம் வந்து திடீர்னு எனக்கு அப்போ வந்து 10th முடித்தோடனே 11th வரும்போது ஐ நியூ பைத்தாகரஸ் தியரம். ஆனால் இதில் இங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், அப்படி அப்ளை பண்ணலாம், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், trigonometry can be used for vectors and all. I didn't have clarity in my 11th. போக போக when I started practicing questions 12th வரும்போது தான் வந்து எனக்கு ப்ராப்பராக புரிஞ்சோ இதான் இந்த மாதிரின்ட்டு. ஸோ yeah, with practice உங்களுக்கு you'll get better. ஹாய் அண்ணா, கிளாஸ் எப்போ ஸ்டார்ட்? ஆரம்பிச்சிடலாம்ப்பா. ஜஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ். ஓகே, கொஞ்ச நேரம். ஓகே, okay. How can I remember all formulas? Simple, very simple. ஒன்றும் இல்லை. every day what you do, learn one formula. Okay, அந்த ஃபார்முலாவோட டெரிவேஷன் கான்செப்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சால்வ் கொஷின்ஸ். எவ்ரிடே யூ சால்வ். அந்த மாதிரி மார்னிங் யூ லேர்ன் தி கான்செப்ட், ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணு, ஆஃப்டர்நூன் யூ சால்வ் கொஷின்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி இஃப் யூ பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண யூ வில் கெட் தி ஹேங் ஆஃப் இட். அகெயின் யூ வில் ரிட்டைன் இட் மச் லாங்கர். அண்ட் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் யூ ஒன்ட் ஈவன் ஃபர்கெட் இட். ஐ டோன்ட் ஃபர்கெட் ஃபார்முலாஸ் இப்போலாம். ஐ ஜஸ்ட் நோ இது இந்த மாதிரின்ட்டு. நீங்கள் ஐஐடி மெட்ராஸ்னா அண்ணா? இல்லைப்பா, எம்எம்சி. ப்ரோ, மார்க் கொஷின் பேப்பர் வச்சுருக்கீங்களா? ஓகே, இதுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. தே நீட் என்டையர் சிலபஸ் பேப்பர், இந்த கிராண்ட் டெஸ்ட், ஃபுல் சிலபஸ் டெஸ்ட் வேணும் அப்படிலாம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் நிறையா கொஷின், ஒரு 15 கிராண்ட் டெஸ்ட் கிட்ட சரனிஃபைட் நீட் குரு டீம் வந்து பண்ணியிருக்கோம்.
It's available in our SNG test series app. Okay, 15 question grand tests, and then you have chapter wise questions. You get daily worksheets கிடைக்கும், MCQ worksheets, and in the class notes இருக்குல்லையா, it will be uploaded directly in that application, so you can access it. Okay, I'll show you. See, இது வந்து என்ன யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸோடது. The entire thing is here. My notes, whatever I wrote, it's uploaded in the app. In the physics module, chapter wise, whatever class I have taken, அதோட எல்லாத்தோட நோட்ஸும் it's available. Let's say work for energy last class, அதோட link comes on top, அதோட notes comes in the bottom. Okay, அதுக்கப்புறம் you have grand test, obviously full syllabus. அதான் நீங்கள் கேட்டீங்க. ஓகே, ஃபுல் சிலபஸ் டெஸ்ட்டு அது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸ் இருக்கும். சாப்டர் வைஸ் எல்லா சாப்டருக்கும் கொஷின்ஸ் இருக்கும், 45 கொஷின்ஸ். ஆல் திஸ் ஆர் அவைலபிள். இஃப் யூ வாண்ட், இஃப் யூ ரியலி வாண்ட், யூ கேன் கெட் இட். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். இல்லைன்னா எங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் எஸ்என்ஜின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள், யூ வில் கெட் இட். ஓகே, நவ் ப்ரோ, டெய்லி ஃபிசிக்ஸில் 150 கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணால் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகுமா ப்ரோ? கண்டிப்பாக ஆகும். See, the thing is, when you solve questions, more the number of questions vida, it depends on various factors. Okay, one வந்து the diversity of topics you're choosing. இந்த question நீ எடுக்கிற 150 questions-லையும் the question diversity இருக்கணும். எல்லாம் ஒரே மாதிரி questions solve பண்ணா it's useless. Okay, second is the standard of the question. சும்மா one line questionல if you substitute formula and get the answer, there is no point. Okay, அது சால்வ் பண்ணுறது இட்ஸ் டெக்னிக்கலி யூஸ்லெஸ். ஏன்னா யூ ஒன்ட் கெட் எனிதிங் மோர் தென் தட். ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணுவேன், அதே மெத்தடை யூ இம்ப்ளிமெண்ட் ஆன் அது 150 கொஷின்ஸ்னால் இட்ஸ் யூஸ்லெஸ். ஸோ ட்ரை டு கெட் ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின்ஸ். ஓகே, நல்லா பக்கா கொஷின்ஸ், JEE மெயின்ஸ் கொஷின்ஸ். ஓகே, பிகாஸ் ஏன்னா உங்கள் 2025 நீட் வாஸ் லிட்டில் lengthy, difficult. Okay, just as I predicted, yeah, in the வருஷம் I know it will be easier than 2025. I don't know how much easier it will get. So yeah, பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அதான் 150 கொஷின் சால்வ் பண்ணால் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகலாம். பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ். நீங்கள் ஒரே கொஷின் ரிப்பீட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறீங்களா, ஒரே மாடல் கொஷின்ஸ், ஆர் இஃப் யூ ஆர் சால்விங் மல்டிபிள் கான்செப்ட்ஸ் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ், and it depends. Okay, but yeah, if you practice daily na kandipa improve aglam. Ana which material you followed for NEET? I followed my institute's thing and NCERT institute oda paper material and NCERT book ana follow panna. Hi Anna, hi Priyavarshini, hi Nivas. Oh, free இல்லையா ப்ரோ? இந்த ஆப், இந்த நீங்கள் கொடுக்குற இந்த அமௌண்ட் வந்து இட்ஸ் ஐ நோ அதோட சைஸ் வந்து இட் வேரிஸ் ஃபார் பர்சன் டு பர்சன். பட் த என்டையர் திங் கோஸ் ஃபார் தி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஆப் டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட், ஆப் டெவலப்மெண்ட்க்கு, ஆப்பில் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு, ஆப் ப்ராப்பராக வச்சுருக்கிறதுக்காக it all goes. தவிர nothing else in that. Yeah, it's sufficient. I'm not gonna mention the name. Which institute you study na? For 12 student, yeah, it's sufficient. Hi Gemini Shri. So yeah, hello. அவ்வளோதானா? சேட்டில் எனர்ஜி இல்லைப்பா. வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? Now we'll start.
ஆரம்பிக்கலாமா கிளாஸை? Just let me know if you have any other doubts. Again, this is our Vidamuyarchi 2.0. இந்த வருஷத்தோட crash course team. We have people from top medical colleges இங்க. எப்படி படிச்சீங்க questions எல்லாம்? I'll come to the questions, Afura, please just a second. We are all part of this team. We are teaching the entire NEET 2025-2026 sort of syllabus in 3 months. It started in Febல இந்த Jan 26 இருக்க வேண்டியது it started in Feb 1. அப்புறம் Feb 1 இருந்து இப்போ 20 days கிட்ட இருக்கு, 24 days. Yeah, so every day at 6 PM there will be class இங்க, which will be worth of your time. You will get sufficient knowledge, tricks from Medicos who have already cracked this examination. So yeah. Okay, why is it cutting? Guys, இது annoying-ஆ இருக்கா இந்த thing? Just tell me. This I'm getting faded away in the background. பயோ மார்ஃபாலஜி ஃபேமிலிஸ் எப்படி படிச்சிங்க? கொஷின் சால்வ் பண்ணால் அப்போ கன்ஃபியூஷன். மார்ஃபாலஜி ஐ டிட் ஸோ மெனி ப்ராக்டிஸ் ப்ரோ. ஐ நோ. நான் மார்ஃபாலஜிக்கு மட்டும் நான் ஒரு நோட் வச்சுருந்தேன். இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டு. அந்த நோட்டில் வந்து இட் வாஸ் என்டையர்லி அதோட நியூமானிக்ஸ். இந்த ஃபேமிலி ஐ திங்க் இதுலேயே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது என்னோட இப்போ வாண்டட் ஃபார் கொஷின் ரெஃபரன்ஸ், நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருக்குதுல. ஸோ சி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் வில் பி ரைட்டிங் இந்த மாதிரி ஃபார் எவ்ரி திங். நிறைய வாட்டி எழுதினேன், நிறைய வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணேன். திஸ் இஸ் ஃபார் போயசியே. உங்கள் நியூலி ஆடட் ஃபேமிலிஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சாப்டர் இந்த புக்கு ஃபுல், இந்த நோட் ஃபுல்லாகவே பயாலஜி அண்ட் தென் ஃபிசிக்ஸ் கொஷின்ஸ். பயாலஜி நோட்ஸ், ஃபிசிக்ஸ் கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் எந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க? ஃபிசிக்ஸ் என்ன மெத்தட்? ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் படித்தாலும் சால்வ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஸ்டக் ஆகுது. ஃபாஸ்ட் சால்விங் நாட் கம்மிங். ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூ மஸ்ட் கெட் தி ஐடியா ஆஃப் தி கொஷின்ஸ் ஈஸிலி. ஓகே, நீ ஒரு கொஷின் இருக்குன்னா அந்த கொஷின் என்ன கேட்க வராங்கன்னு உங்களுக்கு புரியணும். அது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக புரியுறதுக்கு யூ நீட் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஒரே வேர்ட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ த மோர் யூ ப்ராக்டிஸ், ஓகே, அந்த மாடல் கொஷின்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் மாடல் கொஷின்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்க கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ண தான் யூ வில் கெட் பெட்டர் வித் தெம். ஓகே, ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். லாஸ்ட் மந்தில் பிவைக்கு மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதுமா? நோ, நீங்கள் வந்து பிவைக்கு சால்வ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது. யூ ஹாவ் டு சால்வ் மார்க் டெஸ்ட், என்டையர் ஃபுல் சிலபஸ் டெஸ்ட். ஓகே, நீட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற டெஸ்ட்டு ஃபுல்லாக யூ ஹாவ் டு சால்வ். அப்போ தான் வந்து யூ வில் ஹாவ் அன் ஐடியா ஹவு தி எக்ஸாம் இஸ் கோன் பி ஃபார் யூ. அந்த 3 ஹார்ஸில் ஹவு யூ ஆர் சப்போஸ் டு ஸ்ப்ளிட் யுவர் டைம்ஸ் பிட்வீன் வேரியஸ் sections. Okay, you don't have different sections. Okay, fine. Various subjects and compensate பண்ணவும் கற்றுப்பீங்க. இஃப் சடனாக ஒரு பேப்பரில் பயாலஜி இஃப் இட் வாஸ் சூப்பர் டிஃபிகல்ட்னா அப்போது பயோ லென்த்தே ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் அப்போது நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரியில் ஹவு ஆர் யூ ஏபிள் டு காம்பன்சேட் அந்த 3 ஹார்ஸ் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ். அதெல்லாம் வந்து just by solving PYQs you won't get it. Okay, that I am 100% sure of it. நீங்கள் என்ன தான் பிவைக்கு சால்வ் பண்ணுங்கள், in the end if you don't solve mock test, real mock test, testing yourself against the clockனா, if you don't do that, உங்களால் வந்து you won't get the hold of the examination. இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன்னா ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஏன் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு
you would definitely need them. So yeah. Okay guys, this is gravitation for you. I'm Rehan. யாருக்கெல்லாம் தெரியலையோ, I'm Rehan from Madras Medical College, second year MBBS. So yeah, let's go. இன்னைக்கு மோட்டிவேஷன் கோட்லாம் ஒன்றும் இல்லை. Let's get into the first topic, gravitational force. Something's wrong. Okay, why? I don't know why I'm fading into the background. ஆரம்பிச்சலாமா? I'm starting with gravitational force. In the chapter, if you in the lecture, if you நீங்க பார்த்தனாலே it will be sufficient for you. NEET 2026ல வர gravitation based questions சால்வ் பண்றதுக்கு. Okay, gravitation chapterல இருந்து வர questions சால்வ் பண்றதுக்கு this lecture will be very much sufficient. Okay, so yeah, what is gravitational force? Okay, if you see, but I still can't start. நான் வந்து 11 start பண்ணியாச்சு. This is supposed to be a crash course for NEET examination la, so I can't do that. I'll change the lighting. ரொம்ப மோசமா இருக்கு. Just one second. It's still bad. Just a minute guys, நான் இந்த லைட்டிங் மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துறேன். I don't know, it's going to irritate all of you for sure. I could do nothing about this. Okay, so yeah, இதுக்கு மேலே I don't want to delay this class. ஆரம்பிக்கலாம். Okay, so first gravitational force. Okay, gravitational force, gravity was discovered by Sir Isaac Newton. Okay, you all know famous the apple tree thing, or வந்து he questioned. Okay, he questioned why doesn't it go up, why does it always have to fall down அப்படின்ட்டு. Then he proposed his theory, which is right, which is what this entire chapter is based on. Okay, அவர் என்ன சொன்னார்னா, that every object, okay, every mass, not an object, every mass simple, every mass attracts every other mass. So simple. Okay, அதாவது whatever the mass
object, anything that has mass attracts everything in this universe. Okay, so say this pencil, say this bottle of axe oil, these two have attraction. So does this pencil and my phone, so does this pencil and the Mac here. Okay, so yeah, this is the simple gravitational force. Your base idan. Okay, the force I represent பண்றதுக்கு there is an equation. Okay, how this force is represented. Okay, now that அது வந்து to derive it, few after few experiments they figured out that then the force between two objects is proportional to their masses and inversely proportional to the distance between them, square of the distance between them. Okay, first they found out the force, and the force வந்து mass dependent ஆகும் distance dependent ஆகும் இருக்குன்ட்டு later he figured out, and the formula it goes like force due to gravitation is proportional to m by r square. இப்போ இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, சரி, இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி சைனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு we are using a constant. That's your okay. So simple. This is the force exerted by an object on a unit point mass. Okay, இதே வந்து if I had another object na, say it has a mass m2, அப்போனா the force is dependent on the, can all be said as force is dependent on the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between those two objects. Okay, அப்போ என்ன எழுதுவாங்க, our classic gm1 m2 by r square. This one everyone knows. This is your gravitational force. Okay, this is how we figure it out. This why this concept is important na, not because இங்க மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. We're not going to stop here alone. இது அப்படியே வந்து we are taking it to electrostatics, magnetism, everywhere this comes. Okay, so this is simple, everyone knows this. Okay, now the gravitational force இருக்கு இல்லையா, there are few properties. Okay, ஆனா நீட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு கம்பல்சரி என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் படிக்கணுமா? ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட் ஒன்ஸ், ஒரே ஒரு வாட்டி சும்மா படிச்சிருங்க என்சிஆர்டி, இட் வில் பி பக்கா சஃபிஷியன்ட். ஓகே, படிக்கிறது ஒரு வாட்டி ஒழுங்காக படிச்சிருங்க, ஒரே ஒரு வாட்டி, ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட். அதுக்கு மேலே என்சிஆர்டி லைன் ட்ரெயின் படிக்கிறது அவசியம் இல்லை. சால்வ் கொஷின்ஸ், என்சிஆர்டி புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஆர் லைக் ரியலி குட். லைன் டு லைன் வந்து ஒரு வாட்டி படிங்க, இட்ஸ் இனஃப். ஓகே, ஸோ யா, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒன்று வந்து the acts along okay. Next, it's conservative. Properties la solran. Next, this formula works for only point masses. It's attractive force. Finally,
the weakest force. Okay, super. Let me tell you. In the over pointer, I will explain. Simple. Now, say there are two objects. Okay. Now, this is a point mass in Ichuko. Say this is, I represent this is point mass. Okay, point mass in Ichuko. Or leave it. In the first point, say this is my mass m1, this is my mass m2. This mass will attract either, and this mass will attract either. This is the mutual attraction between them. Yeah. And this mutual attraction, say I'm drawing for this m2 because of m1, it is not in this direction. It's not in this direction. It's not in this direction. In the direction, it's along the direction towards the object, okay, and acting along the line joining these two objects. Simple. Okay. The ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டை ஜாயின் பண்ற லைன்ல தான் வந்து this force is present. Okay, because if you take theta இங்க வச்சுக்கோங்க, theta it won't just attract. Okay, it will have perpendicular motion as well. So இப்போ theta வச்சுக்கோ, this is my force F. It will have attractive force F cos theta, அப்புறம் F sin thetaவும் இருக்கும். Okay, so the motion will be somewhere in the மாதிரி. அப்புறம் அட்ராக்ஷனுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. இட் வில் கோ இந்த மாதிரி. திஸ் இஸ் லவ்லி ஹியர். ஓகே, இந்த நல்ல கான்செப்ட் இது பாருங்க. ஏன் அப்படி ஆகாதுன்னா, இஃப் தி அட்ராக்ஷன் வாஸ் இந்த மாதிரி, நெட் ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த டைரக்ஷன் இருக்கா, இட் மீன்ஸ் டைரக்ஷன் ஆப்வியஸ்லி. இஃப் நெட் ஃபோர்ஸ் இன் தட் டைரக்ஷன், நெட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் will be in the same direction. Yeah, same. நெட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த டைரக்ஷன் இருக்கு. Because net displacement in that direction, let's assume the entire travel of this object. Okay, in the object oda entire motion will depict here. Okay, இந்த மாதிரி போகும். கரெக்டா? It'll go somewhere இந்த மாதிரி. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா the closest this object will comeனா இங்கே தான். கரெக்டா? இதுக்கு தாண்டி இது போச்சுன்னா the force still is acting towards it. We are sure about that. It's an attractive force. ஆனால் இந்த மாதிரி போச்சுன்னா then there is a net movement away from it. Okay, closer, going away. Again, force is pulling towards the object. So again it comes oscillation இருக்கும். But this is not happening. அதனால we are safe. It's safe to say that the force is acting on the line joining these two objects. Simple. Clear. Lovely. Okay. Now the second point I want to tell you here is conservative force. Laws of motion, I told you. Laws of motion, work for energy, something in the ரெண்டு சாப்டர்ல. What are conservative forces? Conservative forces are those where for a round trip, okay, for a round trip, entire round trip ku work done will be 0. Okay, gravity is one such conservative force. So you have electrostatic force, so you have magnetic force. Non-conservative force na friction and all. Okay, and this formula this formula is applicable only for point masses. ஏன்னா
when you have masses bigger, okay, பெரிய பெரிய mass இருக்கும்போது ஒன்று the distance will change because you have to consider the centerலேருந்து கன்சிடர் பண்ணும். அப்போது we'll measure from surface to surface distance. ஆனால் சென்டர்லேருந்து மெஷர் பண்ணும்போது you have to add the radiuses of two objects as well. கரெக்டா? Yeah. And also based on where it is, for a ring இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்பியர் இருக்கட்டும், ஒரு பிளேட்காக இருக்கட்டும், based on the position of the object, அதோட gravitational force will change. Okay, அதை வந்து I will depict in various questions. Chill. Okay, now gravity is an attractive force, we all know. Attractive force and is the weakest force. Okay, done. It acts on all the bodies no matter what their shape is. Okay, இப்போ பாருங்க, இதோட ஷேப் பாருங்க, it's not a spherical body, right? But it also has gravitational attraction towards it. My hand is not a perfect sphere, my hand is not a point mass, but it also has some effect of gravitational force of attraction. Yeah, so these are your gravity oda gravitational force oda basic stuffs. Okay, simple, lovely. Okay, next போலாம். Until then, yeah. So I have taken a few questions for you. Yeah, I'll tell you because what's your name, Subbalakshmi, this formula is applicable for point masses. Okay, when you have a sheet, வச்சுக்கோ, ஒரு பெரிய ஷீட் இருக்குன்னா அதுக்கு gravitational force of attraction varies. அது நம்ம we have to take a point mass அதில், then integrate it to all the possible position of that point mass, then you will get an expression. Okay, and the expression is nothing but the gravitational force of attraction due to that object. சூப்பர் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். அது பார்ப்போம். அது வந்து ஃபார் யூ இன் நீட் லெவல் தே ஆஸ்க் சாலிட் ஸ்பியர், ஓகே, hollow sphere, ring. Okay, and then point mass is general basic, then you have ring, hollow sphere and solid sphere. இது மூணுமே we'll discuss for every single case. One minute guys. Done. Thank you. So let me solve question number 1. Let's start super simple. Okay, the question is, oh, before that, I forgot to tell you about one thing. Okay, the G இருக்குல்லையா, gravitation, this is nothing but your gravitational constant. Which is 6.67 into 10 power minus 11. இது வந்து I would write in black. Okay, super, awesome. Now
இது இருக்கு இல்லையா, இதுலேருந்து will build up our concept. Okay, first question. Say there are 3 point masses. It's so irritating எனக்கு. There are 3 point masses. Okay, 3 point masses. Mass m, m and m each. Okay, okay, now we are supposed to find the net force acting on any mass. Let's say this is my mass, which I'm suppose I like this, the top one. Okay, and the mass la, okay, and the point mass la, the net force acting I have to find. Okay, simple. There will be force due to two objects ainge. There will be force due to this one in the along the line joining them. There will be force due to this along the line joining them. Okay, let's say we all know the length. Let's say the length is a here, a. And let's say this is an equilateral triangle. All the assumptions I made so that questions will get easier. Okay, so ipo the answer will be the force between these two vechko. Force is G m square divided by a square. Simple. Same in the inge, in the force is also G m square by a square. Two forces pulling me in 60 degrees. Okay, 60 degrees. அப்போ என்ன இருக்கும், நெட் ஃபோர்ஸ் வில் பி கரெக்டாக இங்கேயா இங்கே இருக்கும். யா ஏன்னா ஐ டெல் யூ அகேன், if you resolve these two, forces, okay, in the force if you resolve na, in the force ku I'll take say a blue. Okay, this is F, idoda 30 degrees theta, this will be F cos theta, this will be F sin theta, correct? Same inge edula F sin theta, and this will be your F cos theta. This is your normal F. So in the direction la, in the direction la, you'll have 2F cos theta force, and in the F sin theta and F sin theta will get cancelled on opposite direction la irukku. Vector addition 180 degrees, cos theta is 0, not 0 but yeah. Okay, so inga net force acting on will be 2F cos theta, correct? 2F cos theta, simple. So F is nothing but 2 into G m square by r square into cos theta. Cos theta is nothing but 30 degrees. Cos 30 na root 3 by 2. Root 3 G m square divided by r square. அவ்வளோதான், சிம்பிள். One more question. Now similar model தான். இங்க வந்து you have a square. On the square you will have 4 masses. Okay, you're having a square, a big square. இதை shrink பண்ணிடலாம், it's too big.
the squarely there are 4 masses, okay, point masses of equal mass, okay. The distance between them, say it's a again. Let's say I'm taking this mass, okay. The mass thing or the net force I'm going to find, okay. Ipo the net force acting on any one mass in any one illa I'm going to find simple, very simple, okay. இப்போ பாருங்க, this thing would attract இந்த மாதிரி, this will attract இந்த மாதிரி, and then finally this one will attract இப்படி, இந்த ரெண்டு மாசம். So you have இந்த mass attraction, 3 attractions, okay, simple. இப்போ let's say let's resolve components, okay, vector components of the perpendicular ones, okay, perpendicular to vertical, perpendicular to horizontal, okay. In the rend forces we'll resolve, okay. This will be your 45 degrees, correct? Obviously 45 degrees, okay. Say force between any two masses will is g m square divided by a square, yeah. Okay, this is your force F, yeah, okay. அதே மாதிரி இங்கே இருக்குமா gm square by a square, okay. அப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து let's say the force acting between them is F, இதுக்கும் இதுக்கும். ஆனால் இதுக்கு இந்த distance is varying, இந்த மாஸ்க்கு distance vary ஆகுது. So this is nothing but your root 2a, yeah. Then the force will be g m square divided by 2a square or F by 2. Yeah, simple. Now F by 2 is acting in this direction, okay, and then F by root 2 is also acting. Let's resolve components. I want to make this crystal clear for you guys, okay. ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் you should not skip them, okay. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு மாடல் இருக்குது, next we'll go to the next topic. Yeah. Just a minute guys, it's not refreshing. Refresh பண்ணி பார்க்குறேன். Preview though. Yeah, it's பக்கா. All right. இப்போ வந்து I'm supposed to find what am I supposed to find? The force acting. அது எப்படி எழுதலாம்? இங்கே F, this is F, this is F, this is F by 2. Resolve this components. This will be அப்போனா இந்த F வந்து இப்படி ஆக்டர் F 45 degreesக்கு நம்ம ரிசால்வ் பண்ணோன்னா will be F cos 45, அதாவது F by root 2 and sin இப்படி இருக்கும். அதே அந்த இன்னொன்றுக்கு பண்ணால் அதுக்கு வந்து சேம் சைன் காம்பனண்ட் இப்படி இருக்கும், கரெக்டா? So it's nothing but your F by 2 plus 2 into F cos theta
This is nothing but f by 2 in plus 2 into f into 1 by root 2 root 2 f by 2 plus root 2 f. This is your force acting on that 1 point. Clear? So yeah, these are your two very very important stuffs in that concept based. நிறைய questions இருக்கு. டைம் இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்குன்னு நம்புகிறேன். ஓகே, இன்னும் we have equilibrium. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. கான்செப்ட் விட இட்ஸ் and then peculiar question வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் நாட் வெரி யூஸ்வல் இன் நீட்டு பிகாஸ் மெஜாரிட்டி வந்து மேக்ஸ் செலக்ட் பண்ணாமல் வந்திருக்கலாம். ஸோ யூ won't know about progressions and all, but still know it. Okay. So yeah, this is important. See, this is my y-axis. Okay, graph axis line, graph. The graph I'm having a mass here m, and then mass m, your mass at 1 meter distance, your mass m at 2 meter distance entirely, and another mass at 4 meter distance, and another mass at 8 meter distance. So on, போயிட்டே இருக்கும். It goes on. இதே rate will increase and it will be going on. Okay, now yeah, now இப்போ if you see this one, okay, I shouldn't have written the இங்கே எழுதிக்கூடாது, நடத்துக்கலாம். Okay, I'll write the solution here. ஏன்னா இது வேலை செய்ய மாட்டேது, வச்சு அங்கேயே போயிடுது. ஓகே, okay, see, if you take mass individual எடுக்கணும்னா it will be like gmm by r square. I am supposed to find net force on this m, okay, which is nothing but g m square by first one வந்து
this is r square. Gm square by r square is your first thing, base foundation, which everyone knows. இப்போ இதில் வந்து let's take gm square in plus into 1 by 1 square for the first mass plus 1 by 2 square plus 1 by 3 1 by 4 square plus 1 by 8 square, and it goes on infinity வரைக்கும். ஓகே பக்கா. Now I can இந்த பவர் இருக்கு இல்லையா, I can multiply with them. Okay, not multiply, I can use the exponents வந்து தூக்கிடலாம். பவரை தூக்கிட்டு I can write just 1 by 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 plus 1 by 64 and goes on. Here if we see, every consecutive term is multiplied by 1 by 4 here, right? 1 by 4 கூட multiply. This is your நீங்கள் arithmetic progression இருக்கு. Okay, there is something called as arithmetic progression which you would have read in 10th class. This is your geometric progression. Geometric progression is where you multiply stuff. Arithmetic progression, from one term to other, you just add stuff, add a common they call it a common value. Say if or one or arithmetic progression or a common difference if I add, it was 2 na, next term will be 3, next term will be 5, adukaprom 7, 9, it will go on. Okay, in geometric progression just multiply it. Okay, now this is something you must know. There is this formula. Okay, geometric progression la இந்த மாதிரி இருக்கும்போது we know that the multiplied value in for consecutive numbers is 1 by 4 ne, and the sum of gp for infinite terms, when it is like this na, it's a into a divided by 1 minus sir, a divided by 1 minus sir. Okay, this is your geometric progression sum of infinite digits. Okay, so a is nothing but your initial first term, r is nothing but your the r can be written as okay, this is not common difference சொல்ல முடியாது. r can be written as second term, first term divided by second term. Yes. Or nth term divided by n minus 1th term. அதான் வந்து உன்னோட r value. Okay, that common number which is being multiplied here. Okay, in that case it's nothing but 1 by 4, we all know. So our a is not 1, a is your first starting digit inga 1, a by 1 minus r is nothing but 1 by 4, written as 1 by 3 by 4 or 4 by 3 எழுதலாம். ஓகே, ஸோ இது அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்தா the answer is g m square divided by into 4 divided by 3. பக்கா clear? காமன் ரேஷியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ ஃபோகட் அந்த பேர், அந்த டேர்ம் எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு. தேங்க்யூ சஃபுரா. காமன் ரேஷியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஈக்குலிபிரியம். ஓகே, ஈக்குலிபிரியம்.
வெரி சிம்பிள். ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒரு கொஷின் ஏன் நான் ஃபஸ்ட் டாப்பிக்கில் ஐ எம்ஃபைஸ் திஸ் மச்னா பிகாஸ் எவ்ரி சிங்கிள் ஒன் இஸ் அ பொட்டென்ஷியல் கொஷின் ஃபார் யூ. இந்த மாதிரி கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி கேட்பாங்க, தே லாஸ்க் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ். ஓ இட்ஸ் கான். இட்ஸ் பெட்டர் ஐ ரைட் தி ஆன்சர். கொஷின் இங்கே திருப்பி. Sometimes these technology they just don't work, bro. இது M. இந்த pencil sometimes it doesn't work properly. It doesn't undo, it doesn't erase, it doesn't write. Okay, done. Paka. This is the question. To infinity. Okay. Equilibrium. Lovely concept. ரொம்ப just use a little bit of your understanding of the previous concept. Equilibrium will be paka easy. Now say I'm having two objects. Oh, scale. Nice. There are two objects, 2 point masses வச்சுக்கோங்க. Okay, I'm having 2 point masses. Okay, m1 m2. Okay, when okay now இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல okay let's say in the scenario, okay, now I'm having another mass, say m3. This mass I'm supposed to keep in between, okay, in between these two between these two masses, okay, anywhere in between these two masses, so that it won't it won't experience any force. See, they exert force on each other, okay, so m1 will pull m2, m2 will pull m1, okay. When you keep a mass in the center between them, in the line joining those two masses, it will experience force from both, right? M3 m1 will pull m3, m2 will pull m3, right? Say I'm keeping it here, m1 will pull, m2 will also pull my m3 object, m3 point mass. Now where should I keep my m3 so that it won't experience any force? Okay, that is when the net pulling force on both the sides, if it's equal, it won't move, it will stay stationary. The net force acting on the body will be 0, right? And that point is your equilibrium point, okay. That's where it doesn't experience any force, and we are going to find that. Let's say the distance between the rende m1 and m2 is x, or d for distance. Okay, let's say, okay, m1 को m3 को distance is x, then m3 को m2 को distance is nothing but d minus x. Easy, simple. Now for my condition to be true, m3 by x square, okay, that is the force of attraction by by m1 on m3. This is இது, and இது வந்து
whatever concept you're learning here, it will be very very useful in electrostatics and magnetism. So please pay attention. Okay, g m2 m3 divided by r square is nothing but d minus x whole square. Okay, now these two should be equal for that point to have zero external force acting on, okay, on this body. Simple. இதை எப்படி derive பண்ணலாம்? m1 divided by m3 will be equal to x square divided by d minus x square, like x whole square. Okay, this will be the condition which is supposed to be satisfied. அப்பதான் வந்து உங்களால இது கிடைக்கும், இந்த equilibrium point. To figure out where it is, this condition must be satisfied. Okay, simple. Now எப்படிலாம் questions வரும் நான் சொல்றேன். questions என்ன ஃபார்மேட்ல வரும்ட்டு. ஒன்று, questions எப்படிலாம் வரும்னு சொல்கிறேன். ஒன்று வந்து, ஓ சூப்பர் சாட் அண்ட் மெசேஜ் ரிட்ராக்டட். ஓகே, இப்போது கொஷின் ஒரு ஃபார்மேட் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் கொஷின் வில் பி லைக் the ratio of masses so that the distance will be in the point and the total distance will be in the point. Okay, first they'll ask the ratio of masses question, masses based pani. Second will be like masses will be given, the distance between them will be given, the point equilibrium point kepanga, and then equilibrium point கொடுத்திருப்பாங்க, masses கொடுத்திருப்பாங்க, they'll ask the distance between them. apparently whatever variables you have here என்ன வேரியபிள் இருக்கோ அதை ஒன்று வந்து கொஸ்டினை வச்சு மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்து they will ask you to solve. ஓகே, தட்ஸ் வாட். இது அதுக்கப்புறம் they will ask ஒரு மாஸ் கொடுத்து இன்னொரு மாஸ் கேட்கலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் will go on. ஓகே, சிம்பிள். I'll check for any questions available in this topic. Yeah, I'll solve that later. Okay, solve பண்ணலாம் அப்புறம். Okay, now I'll for gravitational field there is one way of approach. Okay, now gravitational force one way of approach. Okay, I'll show you how it's done. Okay, okay, say a rod. Okay, thin rod, it doesn't have any width, just length. Okay, it has some mass m. Now it's attracting me, I mean another mass m. Okay, another mass, say this rod is capital M, this is small m. ராடுக்கும் ராடோட ஒரு எண்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் the distance is
A. Rod length is L. Okay. Now we are supposed to find the gravitational force exerted by the rod on the point mass. Okay, the entire total net gravitational force கண்டுபிடிக்க போறோம். Mixed concept questions எப்படி approach பண்றது? I'll give you examples in the end of the lecture. Class endல வந்து I have a few questions which are like whatever you asked. Okay, அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி you will get clear. Okay, mixed concept ஏன் வைக்கிறாங்கன்னா to make the question paper lengthy, very obvious. Okay, so yeah, it's simple. I'll teach you. No, not a big deal. இப்போ say the formula is nothing but gmm by r square. Okay, simple. Which is, let's say இந்த பாயிண்ட்க்கும் இங்கே ஒரு டிஎம் மாஸ்க் வச்சுக்கலாம். அதை அப்போனா this is my generalized equation. அதை இப்போ தேவையில்லை எனக்கு. இப்போ ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் எடுத்துப்போம். இங்கே டிஎம் மாஸ். ஓகே, இந்த டிஎம் மாஸ் into my small m g divided by a square. This is my the point mass order. Now if I integrate this entire thing, I follow the sign from a to L, I'll get dm will become m, obviously, and this can be written, it will be written as into L plus a. Okay, this is how we find for all individual stuffs. இது வந்து இந்த ராட்ல, யா சிம்பிள். இந்த integration, if anyone has any doubt, just ask me. I'll let you know. Yes. Okay. Clear? Just tell me now by in the chat, guys. யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. This is very in the step is very super simplified. Okay, very much simplified. Okay, but in the end, this is how you find it. If you want proper derivation, just tell me, let me know, I'll tell you. So you want, okay, not a big deal, not a big deal. இது நீட்டுக்கு தேவையில்லை. Again, I'm telling you, it's not necessary, but for understanding, yes, important. In the many questions, if you ever forgot how this comes on the examination hall, you can do derivation, you can figure out the formula by your own. Okay, இப்போ பாருங்க, now it's the formula is nothing but g dm m divided by say a square. Okay. Okay, or let's take this as x. It will be very used term la x. Now I am going to integrate it. Okay, the dm can be written as capital M divided by my
small capital L, length of the entire rod, into dx. This is nothing but my linear density. I don't think this necessary, yeah. Okay, but still I'll go anyways. So it will be nothing but G m by L into small m by x square dx, the integral. So integral by L dx into x power minus 2. It will be written from the A to L. Correct? From A to A plus L. இங்கிருந்து from A to A plus L. Okay, அதான் அந்த ராட் லென்த் இது நல்ல இருக்கா? இந்த லிமிட்ல தானே இருக்கு. ஓகே, அப்போ again if you G capital M small m divided by L into minus 2 ஓ ஓகே, இங்கே 2 வராது. இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம்ல, yeah. And then if you simplify this, you'll get your formula. It was so unnecessary, but still for understanding, yeah, it's necessary. Okay, this is very important. Okay, next time period based question. After this we'll take a small break, super small break. Okay, now time period, let's say I'll tell you one thing. Okay, say there is a mass m. Always there a mass is represented by m in gravitation. Don't get pissed. Okay, m தான் வந்து represent பண்ணுவாங்க எப்பவுமே, capital M or small m usually. Okay, or they'll give the mass. இப்போதைக்கு கொடுக்கல, so it's m. There is another mass, small m. Okay, இந்த ரெண்டு மாஸ்க்கு நடுவில் there is some mutual force of attraction. Correct? Yeah, it's there. Well, that's what we studied. So we have a mass m here, a mass m here. Okay, okay, இவங்களோட மியூச்சுவல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் say this is still, and this the other object is rotating in a circular motion. Because of their mutual force of attraction,
Okay, is moving in a circular motion. Okay, இப்போ வந்து we are supposed to find the time period. Time period இங்கே வருது. And then in Kepler's laws I'll discuss. Kepler's law will be somewhere. Satellite weightlessness. Oh, Kepler's law include பண்ணலாம். Okay, I'll include. So yeah, time period very easy, simple. Okay, we all know the circular motion போறக்கு it will have some centrifugal force, centripetal force, which is nothing but another centrifugal force, which is nothing but mr omega square or mv square by r, anything. Okay, here I'm taking it as mr omega square. Okay, now this time period g mm by r square is equal to m r omega square. அதாவது my gravitational force is what aiding in this entire motion lab. This gravitational force between these two objects is aiding the smaller one to rotate, to orbit around the bigger one in a circular motion. In the circular motion it requires a centripetal force which is given by the gravitational force. Simple. Now in the gravitational force in the centripetal force I'm equate பண்ணும்போது cancel this m. Okay, g capital M is equal to r cube omega square. G m by r cube is equal to omega square. Now one thing, okay, it's not necessary. We'll discuss in later. Okay, now this omega square it's nothing but 2 pi by time period. So g m by r cube is nothing but my 2 pi divided by omega c. 2 pi divided by time period. Simple, paka. T to whole square. Upon it will be under root g capital M by r cube into so time period is nothing but t is equal to root over r cube by gm into 2 pi. This is my time period. Time it takes to revolve around my bigger one. Okay, simple, very easy, clean, done. Yeah. So yeah, so this is my time period. I've finished 3 topics here. இதுக்கப்புறம் we have a vector form, how to represent this thing in vector. Okay, அதுக்கப்புறம் you have field intensity, அதுக்கப்புறம் you have acceleration due to gravity, which is like super important, and then you have potential, gravitational potential here. அதுக்கப்புறம் you have satellite based questions. அதுக்கப்புறம் you have weightlessness. அதுக்கப்புறம் I'll add Kepler's laws of planetary motion. Okay, இப்போதைக்கு till time period we have done. Let's take 8 o'clock, 8:01. I'll start the class at 8:20. Okay, see you guys.
So, yeah. Hello, everyone. Yeah, resumeலாம் ஆயிருச்சு அவ்வளோதான். Hello, everyone. Hello, hi. Break முடிஞ்சு guys. Come on. Let show me some energy in the chat box. பெருசாக யாரும் ஸ்பேம் பண்ணல. இட்ஸ் ரியலி குட் திங். ஆனாலும் சேட் பாக்ஸில் பேசாமல் இருக்கிறது தப்பு. வாட் எவர் யூ ஹேவ், ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ ரிகார்டிங் த சப்ஜெக்ட் ஆர் நீட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன். ஓகே, கன்சிடர் மீ ஆஸ் யுவர் பிரதர் அண்ட் ஆஸ்க் மீ எனி திங். ஓகே, உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் பற்றியாக இருக்கட்டும், உங்களோட இந்த 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 செஷன் பற்றியாக இருக்கட்டும், கிராவிடேஷன் சாப்டரில் என்ன டவுட் இருக்கோ ஆஸ்க் மீ. ஓகே, I'll definitely help you out. Fine. ஹாய். ஒரே ஒரு ஹாய் தான் வந்திருக்கு. ஓகே, நான் வேற யாரும் இல்லை தூங்கிட்டீங்களா 20 minute பிரேக்கில்? கைஸ் கமான், கொஞ்சம் எனர்ஜி. எனக்கு எங்கேருந்து இவ்வளோ எனர்ஜினா, ஐ ஜஸ்ட் சார் ரஞ்சித் சார். இப்போ அவரை பார்த்தோன்னே மை மூட் காட் எலிவேட்டட். ஐம் மோர் எனர்ஜெட்டிக் இப்போ. யா, ஹலோ, ஆரம்பிக்கலாமா? வெக்டர் ஃபார்ம். யாரும் பேசுகிற மாதிரி தெரியல. ஸோ ஐ ஸ்டார்ட். ஓகே, இட்ஸ் நாட் தட் ஆஃப் அ பிக் டீல். வெக்டர் ஃபார்ம் இப்போது ஒரு டைம் பீரியட் பற்றி பார்த்தோம். ஹவு டைம் பீரியடை வச்சு கொஷின்ஸ் வில் பி ஆஸ்க்டு. டைம் பீரியட் வச்சு யூஸிங் கெப்லர்ஸ் லா மோஷன் வச்சு கேட்கலாம். ஓகே, இப்போ அதுக்கு நம்ம போட வி ஆர் ஜஸ்ட் டிஸ்கஸிங் அபவுட் த வெக்டர் ஃபார்ம். ஓகே, வெக்டர் ஃபார்மில் எப்படின்னா, see, gravitational force is an attractive force. In the secondary, it's an attractive force. Primary, it's a force. Okay, force is a vector quantity, so we must represent it as a vector. Fine, vector அதை represent பண்ணணும். Done, simple. That's very obvious. Hi. So yeah, yeah, okay, it's fine, paka. Yeah, video I thought I could change something, but the green won't go away. Okay, not green, and that fading away of my face. Okay, never mind. Let's start in the vector form. Nothing but, see, a force is represented by this this small formula. This is my gravitational force. Yeah, this is my gravitational force. The gravitational force
Okay, I'm representing it as a vector. Simple. So in the vector formula, if I want to represent it now, it will be like G M by R square into R cap. Simple. R cap. R cap is nothing but the position vector of that object with respect to other one. Yeah, simple. Clear. Okay. Vectors, I would have discussed this. If you have any doubt either in the equation every once na, check out motion in a plane in the Saranified NEET guru. I would have taken it a few weeks back. This vector portion on you have a look, okay, or just read vectors and come again. It'll be easy, simple. Now இப்போ வந்து ஒரு let's take a graph. A graph, okay. The graph la I'm having two masses, point masses இங்க plot பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ. Okay, super. இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவுல ஒரு லைன் டிரா பண்ணி இந்த லைனோட பொசிஷன் வந்து ஓகே this is mass m1, this is m2 by the way. இப்போ to find its the force between them, it's nothing but g m1 m2 by r square. R square is nothing but 5, 3 square plus 4 square under root 25 under root 5. Okay, this is how we write the magnitude. Okay, this is how you write the magnitude. Now இப்போ எனக்கு direction வேணும். Direction how will I write? அது வந்து with respect to I cap and J cap I have write represent in this graph. Okay, still remember it's acting in a straight line மட்டும்தான், but with respect to the graph in the inga it's oriented in such way. Okay, in the point clear na அப்பனா you have understood gravitation till now பக்காவா. Okay, simple. இப்போ பாருங்க, this is m1 m2. Okay, my expression is nothing but g m1 m2 divided by r square into r cap. இந்த r cap I need to write it as r மாதிரி எழுதணும். அப்பதான் I have complete access to this one. இது இல்லைனா I have to write 3/5 4/5 எழுதணும். ஸோ நான் இன்னும் இது யூனிட் வெக்டரு, அது கூட அதோட மேக்னிடியூடை நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். Simple. So it will be g m1 m2 divided by r cube into r bar. Simple. அவ்வளோதான், ஈஸி. ஓகே, ஒன்றுமே இல்லை கிராவிடேஷன் சாப்டர். ஸோ இப்போ இது எழுதணும்னா இட் வில் பி நத்திங் பை ஜி m1 m2 divided by 5 cube into 3i cap plus 4j cap. Okay, simple. I have to switch between two things because in stream la வந்து there is latency. Yeah, I have to switch between stream and OBS மாத்தி. OBS is my streaming software. Okay, fine. Chat la ஒன்னு சொல்ல, then that means I assume that you have clear this thing. Okay, now there is something called as field intensity. Yeah, in the field intensity முடிச்சிட்டு we have acceleration due to gravity, அதோட height h, depth d. இது முடிச்சிட்டு we'll solve ஒரு 5 question, பக்காவான 5 question. அது சால்வ் பண்ணிட்டு we'll get into the next topic. Okay, so 5 questions வரக்கு we have 3 more topics. Okay, பக்காவா. Now let's say before getting into field intensity, one more question. இப்போ வந்து we directly figure out that the position vector is 3i plus 4j. Okay, in the case la
we are supposed to find. Say this is 3 comma 1 comma 4, the position. Say this is 1 comma 4 comma 1 comma, let's take this 6, 1 comma 4 comma 2, the position, the position. It makes no sense, okay? ஏன்னா y axis மேலே இருக்கு, x axis it should be here, but fine, this is what their positions are, okay? It's not schematically right, but for understanding sake, okay? இப்போ வந்து to find its the force acting between them, I have to find the distance between them, okay? Distance between them is nothing but position vector of one minus position vector of the other. Simple. So take this as m1 m2. So m1 m2 or a position vector or a difference will be nothing but 2 comma 2 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap. This is my position vector, okay? Or the distance between them. Simple. இப்போ இதை வந்து I'm using it in my formula, which is nothing but g m1 m2 divided by r cube is nothing but 2 square 2 square 4 square 4 plus 4 8 and 12. Okay, 12 root and 12. This will be written as 4 to 24 root 3. Yeah, it's 24 root 3, okay, into r bar, which is nothing but 2i plus 2j plus 2k. So my gravitational force will be g m1 m2 divided by r square r cube. This is nothing but 24 root 3 2 I cap plus the same thing g m1 m2 divided by 24 root 3 into 2 j cap plus g m1 m2 divided by 24 root 3 into 2 k cap. This 2 கூட simplify பண்ணா it will be 12 root 3. Yeah, இது யாருக்கெல்லாம் clear? Done. So there is only one person who is clear with this thing. Safura. Only she understood. Okay, so yeah, அதுக்கு மேலே வேறு யாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. Done. I'll get into field intensity. I don't want to waste your time. So field intensity, pakka topic, okay? Now we know force of the formula, which is nothing but g m1 m2 by r square. Now consider this force to be acting on something, okay? It acts on everything, okay? Every object, see, even objects that are miles millions of light years away have force, do exert force on me, okay? But since it's weak, I don't feel it very much, but still the force exists. And to find the strength of the force, okay, to find the strength of the force exerted by one object only. So இப்போ வந்து I am having a pencil now. The pencil exert பண்ற force or strength to calculate it, okay, just because the force is because of only this one, okay, only this single object. So இந்த ஒரு பென்சிலோட force or strength or intensity
measure பண்றதுக்கு we are using this term called as field intensity. It's nothing but when you have a mass, okay, a point mass, point unit mass, அதாவது இதோட mass is nothing but 1, okay. அந்த மாதிரி இருக்கிற மாஸ்க்கு how much force is exerted on that because of the bigger mass is your field intensity, okay. uh, earth is so massive. Earth oda field intensity is nothing but 9.8 newton meter. Yeah, 9.8 newton, okay. அதே வந்து for moon it's like 1/6, 9.8 divided by 6. அதாவது the force exerted by the object by one object on a unit mass, அதான் வந்து they call it as field intensity. Is technically taken for a unit mass, okay. This is what for understanding I told you. By classical definition wise பாத்தீங்கன்னா it will be like the space around the object where its at force is felt, okay. Space around where any object where say a test mass, okay, or test mass yeah paka. This is super confusing, I know, super confusing. இதுக்கு பதிலாக தான், but it's calculated by considering a point mass, a unit mass, okay. ஒரு unit massக்கு எவ்வளோ force it exerts தான், simple, okay. It's nothing but generally unit mass experience பண்ற force, okay. நிறைய spelling mistake. Force experienced by a unit mass, okay. Done, okay, paka. This is your basic thing, okay. Now if you take an object, two point masses, say this is my bigger mass of capital M. ஏதோ ஒரு யூனிட் மாஸ் இங்கே இருக்கு. The force exerted by this object on this unit mass is nothing but Gm divided by r square, right? This is super obvious. But this Gm by r square, it can be of various. I'll give you an example, okay. Now இப்போ consider the object to be on the consider the point mass to be on the planet. Say this is a planet, say Jupiter. If it's on Jupiter, okay, if it's on Jupiter, the force experienced by the unit mass is Gm by r square, okay, right? If it goes away, it'll get increasing, and the distance between the object and the point mass keeps on increasing, so that the force decreases technically. If you find relation between force and the distance between these two objects, okay, so force is inversely proportional to square of the distance between them, okay. Either if you plot okay, if you plot on a graph
intensity, distance. It will be high, super high, when the distance is r. It will keep on decreasing. This is your rectangular Paka. This is not rectangular hyperbola. Okay, this is intensity. This is rectangular hyperbola. And this is in the corrected version is not rectangular hyperbola, but still it is a rectangular hyperbola. Okay, fine. This is one thing I wanted to discuss. Super. The next thing was force here is attractive. Okay, attractive. Okay, so conventionally these attractive forces are taken as negative. Okay, so in the intensity is nothing also is attractive negative எடுப்போம். So intensity oda modulus தான் வந்து இது. Okay, this is a very tiny point, but ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is nothing but your intensity oda modulus. Modulus nothing but no sign. Okay, just the magnitude. Okay, done. Paka. Lovely. Now the classical cases: hollow sphere, solid sphere, ring. 3. 1 minute. Take a hollow sphere. The hollow sphere, it has mass m, thickness negligible, but the mass is m. Okay, now I'm placing an object there, at some distance, x this is like that. Okay, this is my point unit mass. The mass is m, the radius is r. Okay, now there are 3 cases. Okay, if first one is when x is very much greater than r. அப்போ என்ன ஆகும்னா this entire hollow sphere, okay, this entire hollow sphere, now hollow sphere ஓட field intensity okay, when it's super தள்ளி இருக்கு super distant. Okay, in that case the hollow sphere acts as a point mass. Okay, point mass atom, then the formula will be g, the force or field intensity will be gm by r square. Okay, simple, gm divided by x square. This is simple. Okay, when x is greater than r, still then till even then the hollow sphere, okay, entire hollow sphere will act as if its mass is concentrated at its center. Okay, where x is the surface distance. Okay, x is the distance from its surface. Okay, when it's greater, okay, in the case it will be g m divided by x plus r whole square. When it's not super high, but still higher than r comparatively,
Appo it will be x plus r the whole square. Simple. Second case. Third case is when it's on the hollow shell. When the object point mass is kept on the shell, appo vandu still it will act as the shell will act as a point mass whose entire mass is concentrated at its center. Okay, and it will exert the force of g m by r square. R square is the radius. Okay, when I get inside the hollow sphere, inside this is on the hollow sphere, inside the hollow sphere lab, things change here. Okay, when it's inside, I don't have any mass inside me to actually pull. So technically my mass inge irukku, mass is concentrated outside, and I'm here. Okay, I don't have any mass inside of this object to actually exert some force. Okay, so the force or field will be zero. If I 100% know that few people might not understand this. Tarul, hi, Anna. Happy to see the lecture. Thank you so much. That means a lot. Okay. இப்போ பாருங்க, சூப்பர் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ if you understand. Now say I'm somewhere inside உள்ள. Okay. Because I don't have any mass inside to actually pull me, I won't have any force. Or you can think the value mass irukla, I can it will pull me la, then what's the deal? The thing is, each point on the hollow sphere exert force appo. Okay, when we consider, then each point will exert force, and each point ku oppose பண்ற மாதிரி opposite side there will be other forces as well. For understanding, okay, so technically they all get cancelled out and you will have no force exerting on the object, point mass. Simple. So no force will act upon. Paka? Clear? Now if you plot the graph of intensity and distance between the distance from the center of the hollow sphere, okay, ஒரு graph plot பண்ணோம்னா, just guys, if you think I'm rushing here, அங்கங்க stop பண்ணி just tell me, okay. This is intensity, distance from the center. Okay, அப்போ என்ன ஆகும்னா, the intensity will be maximum at x equals to r at x equals r. Done. Pakka. Okay, where it is nothing but gm divided by r square. That's the least it can get. Okay, that's the maximum it can get. அதுக்கப்புறம் it's inversely proportional. So again, rectangular hyperbola, because f is proportional to 1 by r square. Okay, pages aren't sufficient. Okay, I need to add more pages. Yeah.
Oh my god, MBBS. Okay, done. Okay. Okay, done. இப்போ சாலிட் ஸ்பியர் solid sphere. Graph negative axis la varuma. Yeah, apparently the intensity force is negative because it's attractive. Correct? Attractive force are negative. அப்போ வந்து here we consider it to be modulus of field intensity, modulus of gravitational field. Okay, அப்போ it will be in positive. When they consider it to be as just gravitational field intensity, it will be negative. Okay, அப்படியே உல்டா வரும், இந்த மாதிரி வரும். Solid sphere. Here things get interesting. இப்போ வந்து சாலிடா இருக்கு ஸ்பியர், சேம் மாஸ் m, சேம் ரேடியஸ் r. பக்கா சாலிட். Okay, this is my solid sphere. Super. Okay, now let's say I have an object, same stuff எல்லா கேஸும் இங்கே வரும். I have an object so far away. There's a song so far away. It's actually a very good song. போய் கேட்டு பாருங்க. But never mind. இங்கே வந்து it's so far away. My point mass. Okay. When x is so much greater than my radius, அப்போ வந்து this entire solid sphere acts or behaves as a point mass and my field intensity is gm by r x square. Super. Done. Same when my x is just comparatively greater than r, where x is the distance, oh my god, when x is the distance between, where is it, when x is the distance between the surface and the other surface of the sphere to the point of the other one. Okay, from the surface of the larger mass to the point mass, if that's the x. Okay, oh, it went away. Okay, then when x is super greater than r, it behaves as point mass. Appo it's gm by r square. When x is greater than r but it's comparative, appo வந்து my intensity வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா gm divided by r square is nothing but x plus r whole square. Okay, when x is equal to r, it means it's on the object. Now my intensity will be equal to gm divided by r square. Okay, இது வரைக்கும் clear? இது வரைக்கும் everyone knows. It gets negative, it becomes a little complicated when we consider. Okay, இப்போதைக்கு இது வேணாம் வச்சுக்கோங்களேன். This one everyone knows. Keep it here. Okay, வேணாம். Let's say my object x is, my point mass is somewhere inside.
and other distance from the center is smaller. Okay, now the gravitational force experienced by this object will be G, mass of the smaller sphere. If this is the radius now, in the sphere consider pannom. Okay, in the sphere consider pannom, which is nothing but m divided by 4 by 3 pi capital R cube, which is the density, times 4 by 3 pi small r cube, which will give you the mass, simple, divided by r square. 4 by 3 pi, 4 by 3 pi cancel, r cube, r square will get cancelled. So we'll have g m r divided by r cube. புரிஞ்சா இது? இது யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சு? Where இந்த மேல இருக்கு இல்லையா r, this is the distance from the center. பக்கா. Now இதோட graphical representation எழுதுறேன். Okay, graphical representation. Yeah, initially if you see in the formula, when r is inside, okay, when the object is literally inside the planet or the bigger one, appo vande the force is proportional to the distance from the center. Okay, when it's on the object, in the மேல இருக்க r cube and in the r cube will get cancelled and you'll have r square கீழே. You don't have that highlight thing. Okay, you'll have மேல இருக்க r cube கீழே இருக்க r cube will get cancelled and you'll have r square கீழே. அப்போ so right after it reaches its surface, the proportionality becomes 1 by r square. Okay, f will be proportional 1 by r square. So இதை plot பண்ணனா, this is my intensity or modulus, this is my distance from the center. Okay, போக போக it will increase. அதுக்கப்புறம் at radius அப்போ it will peak. அதுக்கப்புறம் then rectangular hyperbole. இங்க வரைக்கும் it's proportional to r, from here it's inversely proportional to its square. Okay, புரிஞ்சா எல்லாருக்கும்? No reply. Okay, ஒரே ஒரு thumbs up. Thank you so much. அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Okay, done. Okay, we'll solve few questions. என்ன question எடுக்கலாம்? I told you 5 questions and then we are back on topic. Okay. The first question, gravitational force between two bodies is F. Okay, so G M M. Super. This is question number 1. Okay, circle.
Something's wrong. It's not working. Okay. Now, when the mass of each body is doubled and distance is halved, okay, the force becomes very, very, very basic, simple question. Okay, they're telling us that the masses double, distance gets halved. Okay, இப்போ I'm supposed to find the final force of attraction between these two, which is nothing but this is force F. இதுக்கப்புறம் masses get double not 2m into 2m1 into 2m2, which will be 4g m1 m2 divided by r square will become r by 2 whole square, which is nothing but r square by 4. This 4 comes up and then you'll get 16g m1 m2 divided by r square, which is nothing but 16f. This is super basic question. If you start studying this chapter, you must know this procedure to solve this question. Okay, super amazing. Yeah, infinite objects for this சொல்லியாச்சு. Let's get a little more challenging. Come on, I don't think this will work. கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் எடுக்கலாம் questions. Gravitational field at some point in space. Okay, this is a lovely question. Okay, gravitational field at some point in space is given by 3i cap plus 4j cap. This is my gravitational field, nothing but the force exerted, force experienced by a unit mass. Okay, simple. Now they're asking me the force exerted on a 2 kilogram object, 2 kilogram mass. Okay, 2 kilogram mass of force, which is very simple. Adora direction with respect to x-axis. Okay, super interesting. Okay, so first let's see how 3i and 4j looks like. 3i will be like somewhere here, 4j will be somewhere here. Okay, this is where my field is. In the mari field will be acting in the mari direction la. I hate Apple Pencil. Oh my god. See, it was supposed to be here and anga podhu, but never mind. Arrow anga podhu. So yeah, இது எப்படி இருக்கு? This is 3i plus 4j. Okay va, இதோட angle பார்த்தீங்கன்னா this is 4, this is 3, which is nothing but opposite by is tan, or this is 5. Sine is 4 by 5. Sine 4 by 5 is 53 degrees. 53 degrees with the x-axis. Okay, so the angle made is 53 degrees with x-axis. Done. And the magnitude is nothing but 2 into 5, which is 10 newtons. Okay, 10 newtons, 53 degrees with x-axis. Super. That was little கொஞ்சம் upper level. இப்போ வந்து I have another question based on intensity. I need a paper. Majority of NEET topics இல்லையே முடிஞ்சிருக்கும். இதுக்கு மேலே they won't ask a lot of questions, but this is a lovely question. Oh my god, please yeah, it delete ஆகல. Okay, இப்போ வந்து there are 4 particles located at the 4 corners of a square. If system is revolving in a uniform circle due to their mutual force of attraction, then the angular velocity of each particle is. Okay, this is what யார் கேட்டாங்கன்ட்டு நான் கான்செப்ட் இல்லை mixed. Someone asked me, Safur asked me that mixed concept questions எப்படி approach பண்றது. This is a mixed concept question. Let's see how to approach.
So we have 4 particles. In a square. Let's take one particle at a time. The one particle or a total force it experiences nothing but one attractive force. Oh, okay. Assume this is a square. This is not a square. Okay, but still okay. Take this as mass m. Okay. Now the net force acting on one object, one particle. It will be attractive force in the mari, attractive force in the mari, attractive force in the mari. Okay. So net force is in this direction. Super. Okay. So the force is nothing but g m square by a square. Okay, I don't have to derive this. இதை வந்து நம்ம இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணோம் இல்லையா? இது the first thing is nothing but g f into 1 plus 2 root 2 by 2 f into 1 plus 2 root 2 by 2. It can be written as இதுக்கு மேலே ஒன்றும் தேவையில்ல. Okay, this is my force. This is nothing but g m or g m square divided by a square into 1 plus 2 root 2 divided by 2. Now the force. This force of attraction should be equal to m r omega square. Okay, now the tricky part here in the question la vande first we found the force. Okay, tricky part inga vande we have to find r. Okay, since I'm considering them to be in a circular motion, let's say they revolve around their center only. Their center is nothing but somewhere here, which is nothing but இது வந்து root 2a வா. அப்போ in the center part the distance is nothing but root 2a divided by 2, which is nothing but a by root 2. Okay, அப்போ g m square by a square into 1 plus 2 root 2 divided by 2 equals to m into a by root 2 into 2 pi by t whole square. Okay, m cancel, a becomes a cube, cancel, root 2 உள்ள வந்துரும் இல்லை. let's okay, root 2 உள்ள வந்துரும் வச்சுக்கோங்க. அப்போனா it will be written as, okay, நான் ரொம்ப குழப்புறேன் இங்கே, எனக்கு இது வேணாம். It will be nothing but g m by a cube root 2 into நான் கீழே root 2 ஆயிரும். கரெக்டா? it will be 1 plus 2 root 2 divided by root 2 is my 2 pi by t whole square. Correcta? Now this entire thing under root. அப்போனா this will be my omega. The question என்ன கேட்டிருக்காங்க, they asked the angular velocity. So angular velocity தான்.
Okay, clear. This is my angular velocity. They are making a circle about their center. The circle, the square at the center. Paka. Okay. இப்போ வந்து let's get into the next topic. Okay, I can't solve so many questions. Oh my god, நிறைய இருக்கு இந்த சாப்டர்ல. சால்வ் பண்ணிட்டே போலாம். Now say acceleration due to gravity is similar to field intensity. ஆனால் வந்து அந்த யூனிட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். field intensity is nothing but force acting on a unit mass. Acceleration due to gravity is nothing but acceleration. So acceleration into 1 kg of mass is nothing but your field intensity. So literally they have the same magnitude. அவங்களோட அந்த யூனிட்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின். ட்ரை டு நோட் இட் டவுன். ஓகே, போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். இஃப் யூ டிடன்ட் கெட் இட், ட்ரை சால்விங் இட் ஒன் மோர் டைம். இங்கே லைவ் கிளாஸில் போவேன் இப்போவே. ஓகே, see now acceleration due to gravity, it's everybody knows acceleration is nothing but 4 meter per second square. Okay, in terms of it's nothing but gm by r square. Okay. So yeah, now acceleration due to gravity, if I'm on earth na, this will give me acceleration due to gravity. Okay, if I'm going far away, let's say if I'm at some height h, now I'm on the surface of earth, so that my acceleration due to gravity is normal. Okay, oh my god, I have so many concepts to teach. Normal acceleration due to gravity பக்கா. இப்போ வந்து when I'm at height h, okay, இது அவ்வளோ நெசசரி இல்லை. Okay, I'll tell you a few things before that. அப்போனா acceleration at height h அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Acceleration due to gravity depends on various stuffs. இப்போ வந்து if you take latitude-na அது சேஞ்ச் ஆகும். For every height and depth அது சேஞ்ச் ஆகும். Okay, so it depends on height, depth, latitude, அப்புறம் shape of earth. Okay, now height and depth நான் அடுத்த டாபிக், latitude மட்டும் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். Okay, let's say this is my earth, our earth. Okay, not my earth, this is our earth revolving around its own axis, spinning about its own axis. Okay, when it spins, we can notice that spin ஆகும்போது it will have some centripetal force or centrifugal force, something. Okay, like both are like opposite stuffs, it's fine. Now this is my center of the earth. Okay, say I'm on the equator and I went to the somewhere on top, மேலே போயிட்டேன் அடுத்தோட கர்வச்சில். Okay, when I'm on the equator, this is how my force will act. Okay, now இப்போ சுத்தும் போது my centripetal force will be இந்த மாதிரி F centripetal. This will be my mg. Okay, பக்கா. But when I'm in somewhere here, okay, still it's spinning இந்த மாதிரி தான். So but அந்த இடத்துல I will make a circle இந்த லெவலுக்கு. Okay, here I will be spinning a huge circle, this one, but அந்த ஹைட்ல I will be spinning a smaller circle. Okay, அந்த smaller circle-க்கு again அந்த சர்க்கிளுக்கு பர்பெண்டிகுலராக வந்து I will have my centripetal force. Okay, so this is my centripetal force. Okay, பக்கா easy.
இப்போ just understand this centripetal force is caused by my gravitational force only. Gravitational force இப்படி ஆக்ட் ஆகும் கரெக்டா. ஸோ அப்போ என்னோட latitude say it's at some alpha degree. This is alpha. So my mg ஓட cos alpha தான் வந்து will be equal to my mr omega square at that point. இங்க வந்து my mg is equal to mr omega square. Okay, fine. So if they ask me the change in gravitational force, I could simply write this down. Okay, this is how it changes for cos alpha d. Cos alpha h you will write. Paka. Okay. This is based on latitude. Latitude இப்போ நான் எப்படி எழுதுவேன் இது? Okay. Okay, I think the latitude thing is done. Okay, இப்போ வந்து let's find out the change in mg. Change in mg is nothing but அங்கத்தோட fc minus அங்கத்தோட fc, simple, which is nothing but mg cos alpha, cos minus, mg minus mg cos alpha. Yes, mg cos alpha will be my change in the change in gravitational force. Okay, அது வந்து it can be all, so acceleration to gravity change nothing but g minus g cos alpha. This will be my change in gravitational acceleration to gravity that height, that latitude. Okay, பக்கா. இதை வச்சு questions might arise. அப்போ இப்போ at height h. See, at height h, if h is equal, h is so much smaller than r, up to 10 kilometers na, my gravitational for acceleration to gravity is nothing but g m by r square தான். Okay, okay. If my h is comparable to r, like more than 10 kilometers na, அப்போ I'll use r plus h whole square. அப்போ அதாவது my g m divided by r plus h whole square. Okay, இப்போ இதை if I have to simplify, it can be written as g m divided by r square into r plus h whole square into r square. நத்திங் ஆர் ஸ்கொயர் மேலே ஆர் ஸ்கொயர் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இது மல்டிப்ளை பண்ணதால் என்ன கிடைக்குது எனக்கு? ஸோ இல் கெட் ஜி இன்டூ, திஸ் இஸ் மை acceleration due to gravity at the ground level, g
not into r square divided by r plus h whole square. Okay. I could take r motto வெளிய. It will be nothing but g naught into r square divided by r square into 1 into 1 divided by 1 minus 1 plus h divided by r whole square. If you simplify this, you'll get g naught into 1 minus 2h by r is your variation of g with height. அவ்வளோதான், simple. Okay, now let's solve one question. Say I'm having an object whose weight is 144 newtons at at ground level. Okay, ground level. What will be its weight when it's at a height of 3r? 3r ஹைட்டில் இருக்கும்போது வெயிட் என்னன்னு கேட்குறான். I think 144 is my weight. It is nothing but gm by r square. Okay. When it's at 3h, I mean 3r na, it will be gm divided by rm. R plus h is nothing but 4r square, it's nothing but 16. It will be 144 divided by 16. It will be 9 newtons. Okay, I hope you are clear. Okay, this is one simple question I wanted to solve. Okay, let me give you one more question and then we'll move into the next one. We'll finish this the concepts first. At depth d, when it's at depth d ல எப்படி இருக்கும்னா, let's say this is my earth, our earth. Okay, circle. Okay, bro, how many hours do you dedicate for physics every day during your NEET preparation, and do you recommend solving numericals more than theory? Answer please. I recommend you to solve more numericals than theory, because the more you practice numericals, the more your theory gets stronger. Just with theory, you can't do anything without having a practice of numericals, because see, numericals help you for one, understanding theory better. Okay, only when you have or a level of understanding in the theory, you'll be able to solve numericals. One. Two, these numericals will help you to had mathematical exposure கிடைச்சிட்டு இருக்கும். So you'll be able to calculate faster, which is also required for NEET. Okay, with theory you can solve, but with practicing numericals you'll be able to solve faster. Okay, and also retain stuffs longer, because if when you dedicate some time for a question, okay, in actually solving it, and you don't figure it out, okay, and then you figure it out eventually, you won't forget it for life. Okay, so I would prefer, yeah. Mrabik Ansari, thank you so much for your time, Anna. Thank you so much. It means a lot. So I would recommend solving numericals more than theory, but understanding of theory is very much required
for solving numericals, but solving numericals is the first priority. Okay, done. At depth D, G value vary. Why it varies? Because mass vary aida. G varies because M varies. So it can in a formula G M divided by R cube into R. Now kandupidichama enga kandupidichama. Yeah, this is G value. அதெல்லாம் question solve பண்ணி வச்சிருந்தேன், but time இல்லை. Sorry guys. Yeah, I have so many questions, so I'm not able to solve it now. Okay. Oh, how many hours do you solve physics 11th, bro? Okay. I'll tell you. Okay, now so yeah, this is how it varies. Okay, this is how it varies. இப்போ depth D ல எப்படி vary ஆகுதுன்னு பார்த்து, இப்போ if I have to solve it now, it will be nothing but G M divided by R square into capital R by small r. Capital R is nothing but depth D. D is nothing but R is nothing but D, capital R minus D. Capital R minus D divided by R into my G naught. So G naught into 1 minus D divided by R. This is your variation with depth. In the formula, now there will be a question where the weight of an object is equal weight of an object at height h is equal to that of depth D. Okay, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது you have to equate two formulas, two expressions separately. அதாவது இந்த G naught into 1 minus 2h by R will be equal to my G naught into 1 minus D by R. Okay, this is அதாவது at some height h it will have some acceleration due to gravity. அதே acceleration due to gravity will be at some depth D. To find that, இந்த மாதிரி equation solve பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு equation if you make na, இதை வச்சு நான் ஒரு 4 equation வச்சிருக்கேன், so you'll be able to solve it. Okay. Yeah. Okay. Good to see you guys. Okay, you retracted the message. I forgot to read it. Okay, never mind. Now gravitational potential energy, guys, some simple topic. Okay, ஒண்ணுமே இல்ல. Let's say I'm having this force exerted everywhere. Okay, the force is being exerted everywhere. If when exert are a force, if I want to find where how much, thank you so much. Okay, message என்ன வரல. So when the exert are a force இருக்குல்லையா, to place an object in that field, okay, I need to do some work. Okay, since it's an attractive force, okay, it's considered that the energy of an object at infinity is 0. Okay, this implies for electrostatic, magnetic as well. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டியில் அதோட எனர்ஜி பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி 0ன்னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ whenever it comes closer, ஸோ ஆட்டம்ஸ்லையும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க atomic structure electron energy is always in negative. Why is negative? Energy can't be in negative. Okay, you can't lose energy without having some. Okay,
அது வந்து டு ஷோ இட்ஸ் அட்ராக்டிவ் நேச்சர் அது நெகட்டிவ் சைன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இன்ஃபினிட்டியில் when you consider it as 0, when you come closer it becomes negative, but it has energy. Okay, fine. That energy is called as gravitational potential energy. Okay, it varies with height. Okay, it's nothing but work done to move a point charge. No, work done to move a point mass from infinity to a point in gravitational field is called as gravitational potential energy. Okay, write down the definition. Work done to bring a point mass from infinity to a point in gravitational field known as gravitational potential energy. Okay, super simple concept. Okay, this potential energy on there is nothing but for energy. Energy is nothing but force times displacement. Okay, so let's say force of an force to be gm by r square force. அது இன்ஃபினிட்டிலேருந்து கொண்டு வராங்க through a d. Okay, let's say force into some dr distance it's traveling. Okay, dr distance it's traveling, அதோட work done is it's ஒரு small change in potential energy, nothing but ஒரு சின்ன distance change. ஓகேவா, into the force acting on it. இப்போ to find the potential energy, proper potential energy, I'm integrating it so that I'll get potential energy which is equal to gm by r square and integrating dr where the limits are from infinity to r. Okay, infinity to r. Okay, then which is nothing but I'll get 1 by r. Okay, infinity minus, okay, I'll get 1 by r, it will be like r square dr integrate, so gm into integrate dr r power minus 2, r power minus 2 will become r power minus 1, so it will be gm by r minus gm by r. This is my potential energy at that point due to a point due to a mass. Okay, in the field if you want to bring it to that point now, I need this much amount of force. Bro, sorry for deviation from the topic. We're gonna be I'll let you know. Good to see you guys. Okay, please contact me in the next class. Now you don't have time. I'm really sorry. I'm really sorry. Next class will be on Thursday. I'll take mechanical properties of solid appo. Class earlier just நீங்க join பண்ணி ask me the doubt. Okay, I'll note it down, or you kindly attend that class. Starting கேட்டிங்க, I have time. Okay, I'm running late இப்போ. This is my gravitational potential energy. Now just know one thing, for a uniform solid sphere, for a uniform solid sphere, for a solid sphere just know the formula because it's not required for derivation. Potential energy represented by V is equal to minus g m by r cube into 3r square minus r square divided by 2, where r square is the distance from the center of the object and where r is the radius of the sphere. Okay, in the formula the derivation like pretty lengthy, just know this. Okay, now when you plot a graph, okay, when you plot a graph இதுக்கு for a solid sphere,
அதோட பொட்டென்ஷியல் அண்ட் பொட்டென்ஷியலுக்கும் டிஸ்டன்ஸ்க்கும் if you plot a graph na it will be like this. இந்த மாதிரி ஓகே. அதாவது இந்த பாயிண்டில் இட் will be 1.5 minus 1.5 gm/r. it will be gm/r. இது வந்து ஜீரோவில் it will be gm/r at r. அதுக்கப்புறம் போக போக ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, it's there from that formula only. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. ஓகே, வேற என்ன? சேட்டலைட் ஒன்றும் இல்லை. ஐ கான் சால்வ் கொஷின்ஸ். ஓ மை காட், கொஷின் சால்வ் பண்ண முடியல. ரன்னிங் லேட். காலேஜ் ஹாஸ்டல் இன் டைம் மாதிரி இருக்கு. ஐ ஹேவ் டு லீவ். யூ ஷுட் பி தேர் பை 10. இங்கேருந்து போக half an hour ஆகிடும். Okay, I'll tell you. Satellite la the only model of question that comes for NEET na escape velocity based. Escape velocity ஒன்றும் இல்லை. See, potential energy at my surface இருக்கு இல்லையா, surface, it will be minus gm/r. This potential energy க்கு equal level if I put some kinetic energy, this object will leave out of my planet oda influence. Okay, so I have to give it some kinetic energy so that it will leave the planet completely entirely without having its influence. Apna I'm giving it some velocity where at infinity it will reach zero velocity. Okay, yeah, அவ்வளோதான். இப்போ that is determined by if you solve this, let's multiply இங்கே மேலே r by r multiply பண்ணலாம். So gm/r square into r is equal to half mv square. இது எப்படி எழுதலாம்? gm/r square can be written as g0 into r equals to half mv square 2 g0 r under root by m is equal to v. Okay, yeah, this is my that was for the unit mass, so இது m வராது, so technically m won't come here. In the formula it was for unit mass. If you have mass na just multiply it, அவ்வளோதான். So many pages. Okay, அவ்வளோதான், super. This will be my escape velocity, so I'll escape from this gravitational influence completely. Part 2 எடுங்கன்னா I'll discuss questions எல்லாம் வந்து questionக்கு தனி செஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து I know what all I missed. Here I have a few questions based on this. For satellite based questions கொஞ்சம் எல்லாம் இருக்குது, கொஞ்சம் ஸ்டப்ஸ் இருக்குது. வெயிட்லெஸ்னஸ், இட்ஸ் a very simple topic. ஒன்றும் இல்லை. See, when you're free fallingல you'll have no weight. அதான் basically it's
it's when you feel zero weight on yourself. Okay, இப்போ நீ வந்து மேலே இருந்து கீழே விழுகிற வச்சுக்கோ, without any influence, when you're falling down. Okay. Yeah, when you're falling down, you'll feel no weight on it. That's weightlessness. And apparently there are so many questions based on that as well. Okay, I'm so sorry guys, I have to leave so quickly. So weightlessness, yeah, I think I'll discuss this in I don't know, it is satellite. Okay, I gave you formulas. Weightlessness simple, ஏன்னா questions அதை பேஸ் பண்ணி ஒன்றுமே இல்லை. I just simple topic, அவ்வளோதான். I ஒரு கொஷினாக சால்வ் பண்ணுறேன். I have questions, I have so many questions. நிறைய இருக்கு. Yeah, majority questions are not there aren't questions from weightlessness, sorry. So it's not required, but just a concept. So when you fall from some height without any influence of thing, ஃப்ரீயாக விழுகும்போது you'll feel weightless. அதோட கான்செப்ட் தான் இது weightlessness. இந்த லிஃப்ட்லலாம் when you suddenly accelerate, you'll have a reduced weight or some increased weight at the normal reaction force, which I discussed in laws of motion. Adhe thing it'll apply here as well. Fine. Okay, so yeah, I think I've completed almost 95%. Yeah. So yeah guys, I think that's it. Part 2 எடுங்கன்னா schedule படி I can't take part 2. Like I could ask for part 2, but not possible. But questions, don't worry, we have the app. அதில் I'll try to upload worksheet மாதிரி. You have so many questions அதுலேயும். Plus there are questionக்கு தனியாக videos இருக்குது. There'll be 2 videos. அதில் வந்து I'll discuss பக்காவா all questions. Okay, don't worry. So yeah, thank you so much. Thank you so much, and bye. If you have any doubts, Saranified Neet Guru Telegram channel you ask. I'll reply. I'll personally reply to all your doubts. Okay, Telegram channel. Okay, yeah guys, bye. Thank you.